إذن عروض مميزة تقوم الآن بها طائرات الفريق الجوي الصيني أول من أغسطس. ونشاهد الآن على يسار المنصة هذا المرور البطيء لإحدى الطائرات، فيما يقوم بالتشكيل الآن من أمام المنصة للاستعداد للمرور لمناورة أو لتقديم مناورة أخرى. So another high alpha display showing the aircraft's capability at slow speed. Canons working really hard at the front, keeping the nose level. Computers working overtime. Thrust will be applied about now. We'll get the airspeed back up. Ship. They're setting themselves up on the B axis, pulling up. And into a starburst. Or as we call it over here, that's a palm tree. See, it looks just like a palm tree. Alpha Sand does it, it's better because there's more leaves to the palm. So back comes the team leader. More high-speed pass from him from the left this time. Come to close to the end of the first day here at Dubai 2017. We hope you've enjoyed yourself. Of course, 4 more days, so pace yourself. A lot of aircraft, a lot of flying to see and do around here. We've got to say a big thank you to F&E, who have helped us put on this commentary today, and to everybody that was involved with the Dubai Air Show, and of course all the patrons that are here as well. We hope you've enjoyed it, and we look forward to seeing you here tomorrow. Now let's see what the Chinese are up to as they head off to the right-hand side. I'm sure they're going to join up and come back in a mass formation any minute now. Here they are, right in front of us, ladies and gentlemen. Get your cameras ready as they head towards the center line and burst. So again, if you're here tomorrow, make sure you pop down and see the guys at Orbis, orbis.org. That big FedEx, ex-FedEx, I should say, DC-10 that's parked there. These guys do amazing work. Eye surgery around the world. It's a charity going around helping people
recover their eyesight, and also not just helping the people, but teaching the actual doctors. They'll fly into the cities and bring the doctors on board and show them the techniques, and then go to their hospital, teach them how to do it as well. Really, really good use of aviation. So August the 1st coming into land. تهبط الآن أولى طائرات الفريق الأول من أغسطس، فريق الاستعراضات الجوية الصينية. وكما ذكر زميلي يشير أيضا إلى شركة أوربس، وهي إحدى الطائرات المشاركة في العروض الأرضية في معرض دبي للطيران. هذه الشركة التي تقدم خدمات طبية جوية تنتقل إلى مختلف أصقاع العالم وتقوم بعمل عمليات جراحية على متن هذه الطائرة. تلك العمليات تختص طبعا في مجال طب العيون، كما تقوم أيضا بتدريب أطباء العيون حول العالم في الدول التي تحتاج إلى هذا النوع من التدريب حول تقنيات معالجة العيون والأساليب الحديثة في ذلك. مثل ما دعاكم أنا أدعوكم أيضا لزيارة معرض دبي للطيران. اليوم أول يوم، عندنا 4 أيام باقية. عندكم أوربس، عندكم الكثير أيضا من الوجهات الأخرى داخل معرض دبي للطيران تستحق الزيارة. هنالك كل ما له علاقة بعالم الطيران، سواء كانت من طائرات، من خدمات أرضية، من خدمات حاسوبية للمطارات ومختلف التخصصات الأخرى. الآن يعود فريق الصين الأول من أغسطس للقيام بهذا المرور بهذه الطائرات الخمس، وهذا المرور هذا وتنطلق إحدى الطائرات الآن لتنفصل أو لينفصل أعضاء هذا الفريق والتحول تباعا طبعا للقيام بعملية الهبوط. Well, a very nice end to the display for the August the 1st, a run and break as we call it back in the UK, heading back downwind now, and they'll line up on runway 30 to bring it to an end for our first day. A big thank you to everybody, and a special thank you to Colonel Khalid here, Al Ansari from the United Arab Emirates Air Force. I'll see you tomorrow, and we'll do it all over again. Yes. Looking forward to it. Thank you very much. We hope you enjoyed your flying display here today. See you tomorrow. إذن سادة الكرام، الآن يعود هذا الفريق للهبوط، وبهبوط الفريق الصيني للاستعراضات الجوية، فريق الأول من أغسطس. نصل معكم إلى آخر عروض هذا اليوم. كما ذكرنا هنالك المزيد في الأيام القادمة من عروض ومن أيضا فعاليات ومن أخبار تتعلق بصفقات وفعاليات في هذا المجال، مجال الطيران. نشكركم على متابعتكم، ونشكركم على حضوركم، ونشكر السادة المشاهدين في قناة سما دبي الذين كانوا معنا في هذا النقل الحي والمباشر لعروض اليوم الأول من أيام معرض دبي للطيران. كنت معكم محدثكم المقدم طيار خالد أحمد الأنصاري من القوات الجوية والدفاع الجوي، ونشكركم على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.